సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము వాల్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద వాల్స్ రైట్. సో అవుటర్ వాల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. అండ్ మనం గ్లాస్ వాల్స్, కర్టెన్ వాల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో కూడా చూసాం రైట్. సో ఇందులో పార్టీషన్ వాల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. వాల్స్. సో ఇక్కడ నాకు 6 ఇంచెస్ జనరిక్ వాల్ కావాలి. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఒకవేళ 6 ఇంచెస్ ఉంటే ఓకే ఫైన్. యా 6 ఇంచెస్ జనరిక్ వాల్ అనేది మనకు ఉంది. 4.5 ఇంచెస్ యూజ్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ 6 ఇంచెస్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. వాష్రూమ్స్ అటువంటి ప్లేసెస్లో 4.5 యూజ్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ ఏవైతే మనకు లివింగ్ పార్టిషన్స్ కానీ, డైనింగ్ పార్టిషన్స్ కానీ, సో కిచెన్ పార్టిషన్స్, వీటన్నిటికి 6 ఇంచెస్ యూజ్ చేస్తాం. సో అది కూడా 6 ఇంచెస్ ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ ద ఆల్ ది వాల్ పుటీస్, ప్లాస్టరింగ్, సో టెక్స్చర్స్ ఇవన్నీ కలుపుకొని ఉంటుంది మనం, ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ బోత్ సైడ్స్. So that's why we are utilizing like this. So I am making here. So chain system ఉంది మనకి ఇక్కడ like this. So I am mentioning like here also. Okay. So ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి పార్టిషన్స్ చేసాం. Now move to 3D. So it's showing as a height, right? But నాకు ఇది ఎంత హైట్ ఉందనేది I don't know. So just select చేసుకున్నాం అంటే it is in exactly 11 feet. Like for suppose Sir, I'm just I have one doubt. Yeah. Actually, is there any shortcut to change the visualize, sir, for Which one? 2D to 3D? So here we having the 3D Is there option any now. shortcut key in keyboard? 3D. Okay. You can directly click on this 3D. Okay. In AutoCAD, we can able to press shift and then after left mouse key, right? No, sir, for shifting to 3D. Like that, is there any option? Pardon? Actually, in AutoCAD, we can able to shift the view, like entering the shift, then after left key of mouse. So that is the Just orbit tracking. one. That is called as a orbit. Okay. Okay. So Okay. here also you can do same thing. You can Okay. hold the shift key and you can hold the Okay. middle button of the mouse. See? This is called as a Okay. orbit. Okay. Orbit is different. Entering into the 3D is the different. Okay. Okay. So in AutoCAD also, to enter into the 3D, like this we have the view cube, right? In AutoCAD also. Yes. Yes, sir. Right? So we'll directly use this mouse like a home Okay. button. Or else Okay. at top left side we having the views and visual shells. From the views also we can change. Or else from the command also we can change. Entering into 3D is the different. Okay. And managing the 3D is the different. Okay. Okay. So ఈ విధంగా మనం మేనేజ్ చేయాలనుకుంటే yes, you can manage this one also. Not an issue. But ఇక్కడ, so when I'm using the elevation, see, it is at level 1, right? So I'm just selecting this one. నేను ఇక్కడ 11 feet కాదు, ఐఎమ్ చేంజింగ్ దట్ హైట్ ఇన్ టు ది 15 feet. సో వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, నాకు ఓన్లీ వాల్ హైట్ మాత్రమే చేంజ్ అయింది, రైట్? సో ఫర్ సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఈ వాల్ని సేమ్ 11 feet యూజ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద వాల్ హైట్. సో మై ఇంటెన్షన్ ఈస్, ఇక్కడ నేను ఫ్లోర్ హైట్ అనేది చేంజెస్ చేశానంటే అలాంగ్ విత్ దిస్ ఫ్లోర్ హైట్, సో ద వాల్ షుడ్ బి చేంజ్. ఓకే, నౌ సీ, ఈ 11 feet అనేది రిమూవ్ చేసి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద 15 feet. వాట్ హ్యాపెన్ విల్ సీ. కొన్ని మాత్రమే చేంజ్ అయ్యాయి, బట్ కొన్ని మాత్రం చేంజ్ అవ్వలేదు. సీ అబ్జర్వ్ ఇన్ 3D, సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్ టేక్ ఎఫెక్ట్స్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఇట్స్ నాట్. సౌత్ అని కాదు. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదో ఈ వాల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది నేను అన్కనెక్టెడ్ అని యూజ్ చేశాను. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అప్పుడు మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనము టాప్ కన్స్ట్రెయిన్ అనేది లెవెల్ని, మనకు ఏ లెవెల్ వరకు కావాలో ఆ లెవెల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ విల్ టేక్ ద ఎఫెక్ట్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఇన్ టు ది 10 feet along with the floor level, the floor height will also change.
So I'm changing it to the 11 feet height. So ఈ విధంగా, సో దీస్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్. సో ఈ విధంగా పార్టీషన్స్ అనేవి మనం చేసుకోవచ్చు. Now we will see the doors placements, doors and windows placements. Now again I'm moving on to the ground. సో ఇక్కడ డోర్స్ కోసం డైరెక్ట్గా డోర్ ఫ్యామిలీనే క్లిక్ చేస్తాం మనం. ఆర్ ఎల్స్, సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ది కాంపోనెంట్ వాట్ హ్యాపెన్ విల్ సీ ఫస్ట్. కాంపోనెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేసిన వెంటనే టైప్ సెలెక్టర్లో మీకు యూ విల్ గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీస్. వై? బికాస్ ఐ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. యూజ్ చేసినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. లేదంటే హియర్ at top side you will get the load family. Just click on this load family option. See, this is the path now. Just check out the path first. See, this PC, C drive, program data. Generally మనం ఏదైనా సరే ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే will directly into the program files. బట్ ఇక్కడ రివిట్ కి మాత్రం ప్రోగ్రామ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఆటోడెస్క్ రివిట్ 2020 అంటే మీరు ఏ వర్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారో ఆ వర్షన్. ఆర్విటి 2020, రిమెంబర్ దట్. వై? బికాస్ సో మనకు రివిట్ ఫైల్స్ వచ్చేసి లైక్ 4-5 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆర్విటి సర్వర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది, ఆర్విటి అనేది ఉంటుంది, ఆర్విటి 2020 అనేది ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ ది ఆర్విటి 2020. ఓకే, సో ఈ 2020లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ ద సమ్ కంటెంట్ హియర్. ఫ్యామిలీ టెంప్లెట్స్, ఐఎస్ ఫైల్స్, లైబ్రరీస్, సో రీసెంట్, లుకప్, టెంప్లెట్స్, ఈ విధంగా. బట్ మనకు కావాల్సింది లైబ్రరీస్. ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది లైబ్రరీ. ఈ లైబ్రరీలో మనకు అగైన్ జనరిక్ ఉన్నాయి, ఇండియా, సౌత్ ఏషియా అండ్ యుఎస్ ఇంపీరియల్, యుఎస్ మెట్రిక్. ఐఎమ్ గో విత్ ది యుఎస్ ఇంపీరియల్. ఇంపీరియల్ అంటే ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్. ఇంపీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫీట్స్ అండ్ ఇంచెస్. మెట్రిక్ అంటే మనకు మీటర్స్, ఎంఎంస్లో యూజ్ చేస్తాం. నౌ హియర్, సో మన కేటగిరీ ఏంటి? డోర్స్, రైట్? సో జస్ట్ సెలెక్ట్ అబౌట్ ది డోర్స్. ఇందులో మనకు డిఫరెంట్ డోర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డోర్ కర్టెన్ అని చెప్పి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, 3 థింగ్స్. ఇవి ఓన్లీ కర్టెన్ వాళ్ళకి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ గ్లాస్ డోర్స్, ఓన్లీ గ్లాస్ మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ది వాల్స్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద షటర్స్ ఆల్సో. ఈ విధంగా మనకు కొన్ని షటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద కమర్షియల్, రెసిడెన్షియల్ అండ్ హార్డ్వేర్. నా ఫస్ట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ ది కమర్షియల్. ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ వాల్స్కి. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్. లైక్ కమర్షియల్ మాల్స్లో ఎంట్రన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తూ వస్తాం మనం సర్కల్ డేటా. అండ్ హియర్ వి హ్యావింగ్ ద రెసిడెన్షియల్ ఆల్సో. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ డోర్, ఓపెన్. సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే డోర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో హియర్ వి హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ విడ్త్ అండ్ హైట్స్, సైజెస్. The starting size is the 5 feet by 6 feet 8 inches. The maximum one is the 6 feet by 8 feet. Okay. See, we got one error message here. You have selected many family types to load. So loading family types that are not going to be used takes up additional memory. So and should be avoided. Do you want to continue? Yes. See, again it's showing one more message. Cannot load family file. Why? Because some or all of the family files you selected cannot be loaded. You must choose the family files of the category component. So do you want to retry loading a new set of files? So ఇక్కడ మనకు white showing in the sense we have selected from the families, door family from the component. సో కాంపోనెంట్ నుంచి డోర్ ఫ్యామిలీ అనేది ఎప్పటికీ లోడ్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ షోన్ దట్. ఫర్ దట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది డోర్. సి, డోర్ని సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే సింగిల్ ఫ్లెష్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది మనకి. నౌ ఐఎమ్ గో విత్ ది లోడ్ ఫ్యామిలీ. సో హియర్ వీ హ్యావ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్. సెలెక్ట్ ఇట్. సి, అన్నీ కూడా ఇక్కడ లోడ్ అయిపోయి ఉంటాయి మనకు. So I'm using the largest one and I'm using here, right? So ఇక్కడ మనకు like for suppose I want to load all those things at a time. Just select all the families, open it.
So everything has selected, right? So again, I'm selecting this one. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకో మెసేజ్ వచ్చింది. వై బికాస్ ఇందులో మనం అన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక డోర్ని ప్లేస్ చేసాం కదా, అందువల్ల ఇది ఓవర్లాపింగ్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. సార్ దాంట్లో సెపరేట్ డిజైన్ చేయకొచ్చా సార్? ఏదమ్మా? డోర్స్ విండోస్ డోర్స్ విండోస్. డోర్స్ విండోస్ సెపరేట్ డిజైన్ ఎస్, చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చా సార్? డిజైన్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఒకవేళ మీకు ఇందులో డిఫాల్ట్ గా ఉన్నవి మీకు ఓకే, వద్దు, సెపరేట్ గా. సో డూ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద న్యూ థింగ్ అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ క్రియేట్. సో దానికోసం మనకు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. ఎస్. ఫ్యామిలీ నుంచి మనం డోర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫ్యామిలీ అనేది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ ఫాలో ది పారామెట్రిక్స్. పారామెట్రిక్ ఎందుకు ఫాలో అవుతామంటే, సో ఈ ఫర్దర్గా మనం ఏవైనా సరే చేంజెస్ చేసుకోవాలి, లెంత్ కానీ విడ్త్ కానీ అందులో నుంచి మనం మాడిఫై చేయాలి అంటే పారామెట్రిక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో నౌ. సి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏవైతే లోడ్ చేసామో అన్నీ వచ్చేసాయి చూడండి. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లోడెడ్ హియర్. ఈ విధంగా లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది లోడ్ ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు, సో దిస్ ఈస్ ద రెసిడెన్షియల్, ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది డోర్స్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లోడ్ దిస్ కర్టెన్ కర్టెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓపెన్. సి, ప్రీవియస్గా మనం లోడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిందో సేమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్, కానీ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది డోర్ ఫ్యామిలీనే, అయినా సరే మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. బికాస్ కర్టెన్ డోర్కి మాత్రం ఈ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ద డోర్ ఫ్యామిలీ, ఎక్సెప్ట్ ది కర్టెన్ డోర్స్కి రిమైనింగ్ అన్నింటికి యూజ్ అవుతుంది అది, కానీ కర్టెన్ డోర్కి మాత్రం యూజ్ అవ్వదు. సో ఫర్ దట్, సో కర్టెన్ డోర్స్ అనేవి అంటే మీరు ఏవైతే గ్లాస్ డోర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేయాలనుకుంటారో గ్లాస్ డోర్స్కి మాత్రం యూ షుడ్ యూజ్ ది ఇన్సర్ట్ కమాండ్. ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళేసి హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద లోడ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో మనకు ఆర్కిటెక్చర్లో కూడా డోర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లోడ్ ఫ్యామిలీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళినా సరే లోడ్ ఫ్యామిలీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో త్రూ ఇన్సర్ట్ మనం లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్సర్ట్, నౌ సెలెక్ట్ కర్టెన్స్. సో లోడ్ అయిపోయాయి. జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. డోర్స్, ఐఎమ్ మూవింగ్ హియర్. సో మీకు ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ కర్టెన్ ఏమైనా కనిపిస్తుందో చూడండి. ఈ టైప్ సెలెక్టర్స్లో ఎక్కడే కానీ మనకు కర్టెన్ డోర్ అనేది కనిపించట్లేదు, బట్ ఇట్స్ లోడెడ్. సో అది ఎప్పుడు మనకు విజిబుల్ అవుతుంది? ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ అంటు ది 3D. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ కర్టెన్ డోర్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి, అప్పుడు మాత్రమే విజిబుల్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ పర్టికులర్ ములియన్, సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేసేసుకోండి, అవసరం లేదు. అగైన్ ఆ పర్టికులర్ ఎక్కడైతే మీరు రిమూవ్ చేశారో దానిపైన కర్సర్ ప్లేస్ చేసి జస్ట్ ప్రెస్ ద ట్యాబ్ కీ. మన కీబోర్డ్లో ట్యాబ్ కీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి. సో ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ పర్టికులర్ ఏరియా అనేది హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది బ్లూ కలర్లో. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ మీకు ఇది పిన్ బాక్స్లో ఉంటుంది, అంటే పిన్ చేసి ఉంటుంది. పిన్ చేస్తే మాత్రం మీకు ఇలా హైలైట్ అవ్వదు. సో నా ఐఎమ్ జస్ట్ సి, ఇప్పుడు హైలైట్ అవుతున్నాయి మనకు డోర్స్. సో నాకు ప్లెయిన్ డోర్ కావాలంటే ప్లెయిన్ డోర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ములియన్ డోర్స్ కావాలంటే ములియన్ డోర్ అనేది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నౌ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సింగిల్ డోర్. సి, ఇక్కడ సింగిల్ డోర్ అయితే ప్లేస్ చేసాం, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్. సో దీనికోసం ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, డీటెయిలింగ్స్ అనే డీటెయిలింగ్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. ఐఎమ్ యూజింగ్ నౌ ఫైన్. సో ఎప్పుడైతే ఫైన్ అనేది యూజ్ చేస్తామో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద హ్యాండ్ గ్రిప్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఓవర్ హియర్, అంటే దానికంటే ముందు ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ములియన్స్, ఆల్ దీస్ ములియన్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ ములియన్స్ హియర్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు ఇవి. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్.
Just a second, ma. సో ఈ మూలియన్స్ తో పాటు ఇక్కడ ఉండే ఈ గ్రిడ్ లైన్ కూడా ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్. సి, గ్రిడ్ లైన్ కూడా రిమూవ్ చేసేసాను. నౌ హియర్ అగైన్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ద కర్సర్, సెలెక్టింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ దట్. ప్లేస్ ద కర్సర్, ట్యాబ్ కీని ప్రెస్ చేసి, సో ఇక్కడ నుంచి డబల్ డోర్, అది కూడా వితౌట్ ములియన్స్. సో ఒకవేళ ఇక్కడ నాకు విత్ ములియన్స్తో కావాలనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్, సెలెక్ట్ ఇట్. విత్ ములియన్తో మనం ఇక్కడ డోర్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ కర్టెన్కి అయితే ఈ విధంగా కర్టెన్వి యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. లైక్ ఫర్ సపోజ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద డోర్స్. సో నాకు ఫ్లష్ అనేది కావాలి, ఓకే, సైడ్కి స్క్రోల్ చేసేది కావాలి. సో జస్ట్ మూవింగ్ అటు ది డోర్ ఫ్యామిలీ, లోడ్స్. సో ఇక్కడ మనకు డబల్ గ్లాస్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డబల్ గ్లాస్. సో డింగిల్, సింగిల్ ఫ్లష్ ప్యానల్, డబుల్ ఫ్లష్ ప్యానల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా మనకు రిప్రజెంటేషన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో విల్ గో విత్ ది డీటెయిల్స్, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం డబుల్ ఫ్లష్ ప్యానల్. సో ఈ విధంగా మనకు ఇవి మాత్రమే డబుల్ స్లైడింగ్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఆల్ ద సైజెస్. ఓకే, సో ఇందులో మ్యాక్సిమం సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వన్. లైక్ ఫర్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్, అండ్ ఫర్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్. సో ఇక్కడ మాత్రం ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నార్మల్ డోర్. So we'll go with the commercial only. I'm using the thumbnails, using the commercial. So I'm using this door. Right. So ఇందులో నుంచి కూడా maximum size ఏదైతే ఉందో I'm using that maximum size. Okay. So here I'm using, as well as here also I'm using doors. Here also I'm using that. Okay. So 3D లో observe చేద్దాం. Here we got the slidings. Okay. సో ఒకవేళ నాకు స్లైడ్ ఓపెన్ చేసి కనిపించాలి, ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ ద డోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది స్లైడింగ్స్ ఆల్సో. సో ఫర్ దిస్ జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద పర్టికులర్ డోర్. ఓకే, సో డబుల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే విల్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది ఫ్యామిలీ ప్యానల్ మా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీస్. గో టు ది ఫ్లోర్ ప్లాన్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. So this is the view, and I am selecting this one. I am moving like this. Okay. So ikkada select this one, as well as the glass also. Inside we have the glass. Both you should use like this. Okay. Then load into the project. Overwrite the existed version. Why? Because we already placed this one, right? Overwrite. See, వచ్చేసిందా? Like this. Okay, so like this we'll place each and everything అనమాట. సో ఒకవేళ మీకు ఈ డోర్స్, లైక్ ఫర్ సపోజ్, సార్ ఎస్, దాంట్లో సెపరేట్గా డోర్ సెలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు సార్. ఎవ్రీథింగ్ మా, ఎవ్రీథింగ్. గ్లాస్ సి, థిక్నెస్.
లైక్ ఫర్ ఓకే. సపోజ్ కలర్. మార్చుకోవచ్చు మీరు. ఫ్యామిలీస్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఫ్యామిలీస్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్యామిలీస్. ఓకే. సో I can go into the this view. See, this is the glass. Okay. So a glass యొక్క each and everything you can change here. And this is the my frame. Okay. So each and everything ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు. This is the wall. Unlike this. Okay. ఇక్కడ మీకు మెటీరియల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేశారో అని. ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరు చేంజెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అందుకోసమే వైల్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్, సో కంపల్సరీగా ఓకే. పారామెట్రిక్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది ఎడిట్ టైప్, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి చూడండి. సి హియర్ హ్యావింగ్ ద మెటీరియల్ ప్యాలెట్, రైట్. సో గ్లాస్ అనేది ఉంది కదా, ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ దిస్ వన్. మెటీరియల్ టైప్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే. సో ఇక్కడ గ్లాస్ అనేది ఉంది, ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. క్లియర్ గ్లాస్. So width is the 6 feet, I am using the 8 feet, and height is the 7 feet, I am using the 9 feet. Apply. Okay. See, it has changed. Height change అయిందా, width అనేది చేంజ్ అయిందా. సో Sir, ఇలా can you do ఈచ్, one more? యా, జస్ట్ సెలెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్. ప్రాపర్టీస్ లో ఎడిట్ టైప్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. You can go with the edit type, and here we will get ఓకే the సార్. ఓకే. ఓకే. all the properties. And one more thing, remember, మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో డోంట్ చేంజ్ దట్ వన్, జస్ట్ క్రియేట్ ద డూప్లికేట్. డూప్లికేట్ ని క్రియేట్ చేసి చేంజెస్ అనేది చేసుకోండి ఎప్పటికైనా సరే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఓన్లీ ఐ వాంట్ చేంజ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ, బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండడం వల్ల రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ చెప్తా అయ్యాయి. సార్, కాపీ చేసి సెలెక్ట్ సైడ్లో పెట్టి చేయొచ్చా సార్? రైట్. సో డూప్లికేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. డూప్లికేట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నామంటే మీరు ఏదైతే ఎఫెక్ట్ చేస్తారో అది మాత్రమే చేంజెస్ అవుతాయి, రిమైనింగ్ స్టిల్ అలాగే ఉంటుంది. రైట్. సో సేమ్ దిస్ వన్ ఆల్సో, సెలెక్ట్ ఇట్, edit family, or else you can directly double click also. Floor plan, levels. So now see here, everything you should select here. ప్రతిదీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. Here we having the glass frame. Okay. సో ఇలా ప్రతిదీ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. After selecting like this, go with the rotate. అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది. హియర్ వి హ్యావింగ్ ద ప్లేస్ ఆప్షన్. టేక్ ద ప్లేస్ and show the starting angle. And show the opening angle. సో ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఆ కన్స్ట్రెంట్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే. సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వలేదు మనకు, ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ ద ఫ్రేమ్. సి మధ్యలో ఫ్రేమ్ అనేది కనిపించట్లేదు. హియర్ దే ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ ద ఎనీ ఫ్రేమ్ హియర్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 3D, సి ఓన్లీ గ్లాస్ మాత్రమే మనకు చేంజ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ గ్లాస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. వై? బికాస్ సో ఏదైతే ఇక్కడ మనము చేంజ్ చేస్తున్నామో దీనికి ప్రాపర్టీస్ అనేవి ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు, దీని ప్రాపర్టీస్ అనేవి ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు. రైట్. సో దానికోసం ఇది ఎక్స్టెండ్ అనేది అయింది. సో జనరల్గా దిస్ ఈస్ ద థిక్నెస్. ఓకే. సో మనం చేయడం వల్ల ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్టెండెడ్ దిస్ విడ్త్. సో అంటే ప్రాపర్టీ అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ పారామీటర్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వలేదు. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో ది పర్ఫెక్ట్ పారామెట్రిక్స్, సో అప్పుడు మనకు ఓపెన్ చేస్తే ఓపెనే అవుతుంది, క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మెయిన్ థింగ్ హియర్.
సో మనం ఎలా అయితే చేయాలనుకున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ ఫాలో దోస్ థింగ్స్. These are the doors. Okay. And now coming to the windows. Windows also same. Just select the window, load family, and same property. So ఇక్కడ ఇంపీరియల్ లోకి వెళ్ళిపోయి at last we having the windows. పాత్ అయితే సేమ్, డోర్స్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ విండోస్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం. విండోస్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. సి we having the different kind of windows. Now I'm selecting from this point to up to here. It's loading all the files. Now it's loaded here. సో ఇక్కడ టైప్ సెలెక్ట్లో చూసామంటే మొత్తం అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి మనకు. విండోస్. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ టైప్. సో నాకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ఓవర్ హియర్. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ వన్ మోర్ ఇట్ హియర్, మోర్ ఇట్ హియర్. సో ఇంకో అనదర్ టైప్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సన్షేడ్తో వచ్చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా సన్షేడ్స్తో ఉన్నాయి. సో వితౌట్ సన్షేడ్ అనుకుంటే మనకు కింద ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి వితౌట్ సన్షేడ్స్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా విత్ సన్షేడ్స్తోనే వస్తాయి. If you see in 3D, see, like this. So outside చూసామంటే మనం సన్షేడ్ అని వైపు. సో కావాలంటే మనం ఫ్యామిలీస్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దీస్ టైప్స్ ఫ్యామిలీస్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఎంటైర్ వ్యూ, డోర్స్ కానీ విండోస్ కానీ ఈవెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా ప్లేస్ చేస్తాం.